ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം. നമ്മൾ റിവിഷനാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിവേ നമ്മൾ 14th സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, റിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദ കൊമറ്റ് ടു നിങ്ങളോട് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. കൊമറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആൻഡ് കൊമറ്റ് ടു നിങ്ങളോടൊന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊമറ്റ് ടു നമ്മൾ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നിരുന്നാലും കൊമറ്റ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എനിവേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സമ്മറി ഫസ്റ്റ് കൊമറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിയർ. ദറ്റാട ഇൻവൈറ്റ് ടു ദ സീക്രട്ട് കോൺഫറൻസിൽ ഓൾറെഡി അവരൊരു കോൺഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഹിയർ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹി വാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കോൺഫറൻസ്. ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് കൊമറ്റ് ദത്ത ഈസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹിഡൻ അജണ്ട. മീറ്റിങ്ങിൽ അജണ്ട അതായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഈ കൊമറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കോഴ്സ്, അതിൻ്റെ ആ സഞ്ചാരപഥം ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദ എർത്ത് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻ ദി എർത്ത് വിൽ ബി എൻഡഡ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ഡെറ്റാഡ ആൻഡ് ദ ഡിഫൻസ് അഡ്വൈസർ ബിക്കെയിം ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഷെയർ എ സീക്രട്ട്. രണ്ടുപേരും എന്തായി, ഫ്രണ്ട്സായി ആൻഡ് ദ ഷെയർഡ് സീക്രട്സ്. Okay, the first paragraph, then the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street. It was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up for his window, a star-studded night sky greeted him. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജെയിംസ് സർ ജോൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ James looked up for his window. A star-studded night sky greeted him. ആകാശത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിറച്ച നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with Earth. He thought, എവിടെയോ എന്തുണ്ട്, കൊമറ്റ് ദത്ത ആ വാൽനക്ഷത്രമല്ല, അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഭൂമിയെ കൊളീഡ് ചെയ്ത് ഭൂമിയെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So he thought, somewhere the comet is there. It was hard to believe the calamity of future on such peaceful night. So here James he thought, it is hardly believe. ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സപ്പോസ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊമറ്റ് വന്ന് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂലേ. ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. സോ ഫോർ എ മൊമെന്റ് ജെയിംസ് വണ്ടേർഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ഇസ് സം റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. വാട്ട് എവർ ഡൗട്ട് ജെയിംസ് മേ ഹാവ് ഹാഡ് അബൌട്ട് സർ ജോൺസ് എഫിഷ്യൻസി വർ ക്വിക്ക്ലി ഡിസ്പെൽഡ് വെൻ ഹി റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ദ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾ എക്സ്പേർട്സ് ലിസ്റ്റഡ് ബൈ ഹിം വർ ദർ. അങ്ങനെ ജെയിംസ് എന്തായി, ജെയിംസ് നെക്സ്റ്റ് 2 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു കോൺഫറൻസ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ജെയിംസ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സർ ജോണിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തായി, ഡിസ്പെല്ലായിപ്പോയി, ഒക്കെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി എന്നർത്ഥം. കാരണം 2 ആഴ്ചക്കിടയിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവിധ എക്സ്പേർട്സിനെയും അവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. സോ വെൻ ഹി റീച്ച്ഡ് ദി മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പെൽഡ് ഓൾ ഹിസ് ഡൗട്ട്സ് ബിക്കോസ് in that meeting astronomers, computer scientists, nuclear physicists, space technologists, biologists, all were there from the nook and corner or different parts of the world. These experts, astronomers, computer scientists, nuclear physicists, space technologists, biologists, they presented there. ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ എന്തായി ഈ വിത്തിൻ 2 weeks they presented there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർ ജോൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായി മീറ്റിങ്ങിന് എല്ലാവരും എത്തി എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് സർ ജോൺ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി വാസ് പ്രസൻറ്റ്, ദ മാൻ ഹൂ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഓൾ, മനോജ് ദത്ത. സോ ഇൻ ദിസ് കോൺഫറൻസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി, ദ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് നൺ അതർ ദാൻ മിസ്റ്റർ മനോജ് ദത്ത. ഹി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ. ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഈ കൊമറ്റ് ദത്തയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ പ്രപ്പോണ്ടറായ, അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ കാരണക്കാരനായ മനോജ് ദത്തയായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിലെ ദ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി. Then the conference lasted 1 week and went on under total cover of secrecy.
കോൺഫറൻസ് 1 വീക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് സീക്രസിയിലായിരുന്നു. ഓൾറെഡി വി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദേ സെഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സീക്രട്ട് ആൻഡ് പ്രസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ചെക്ക് ആൻഡ് റീചെക്ക് ജെയിംസ് ഫോർസീറ്റ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ വിത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് കൊമറ്റ് ദത്ത. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ റീചെക്ക് ചെയ്തു. എല്ലാവരും കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ നോക്കി. He was right. There was no escape from the direct hit predicted by him. അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, ഭൂമി നശിക്കും, കൊമറ്റ് ദത്ത ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നശിക്കുമെന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of Earth and not collide. From their calculation, they understood there is a least chance, small chance, that comet Datta may just graze the atmosphere of the Earth and not collide. ഭൂമിയിൽ വന്ന് കൊളീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, ഭൂമിയോട് ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ചെറിയ ലീസ്റ്റ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വുഡ് നോട്ട് ബി ടോട്ടൽ. ബട്ട് ദിസ് സ്ലൈറ്റ് റെസ്പൈറ്റ് വാസ് ഹാർഡ്ലി റീഅഷ്വറിംഗ് ഇനഫ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് നോ ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ലീസ്റ്റ് ചാൻസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ലീസ്റ്റ് ചാൻസ്, സ്ലൈറ്റ് റെസ്പൈറ്റ്, ഹാർഡ്ലി റീഅഷ്വറിംഗ് എനഫ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് നോ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ആക്ഷനും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കോൺഫറൻസിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഹാവിങ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് സം ആക്ഷൻസ് വാസ് നീഡഡ്, ബട്ട് ഫ്രം ഷുഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ നിർബന്ധമാണ്. എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചിന്തിക്കുകയാണ്. ദ എക്സ്പെർട്ട് ഡിസ്മിസ് ഡിഫെൻസീവ് മെഷേഴ്സ് ലൈക്ക് living in underground bunkers. So expert they dismissed, they rejected the thought that living in underground bunkers, ഭൂമിക്കടിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത അവരെന്തായി ഒഴിവാക്കി. അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് വാസ് സിംപ്ലി നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ. ആ ഒരു കൊമറ്റിനെ പേടിച്ചെന്ത് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തല്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ ദ ഓൺലി കോസ് വാസ് ടു ടേക്ക് ഒഫെൻസീവ് ആക്ഷൻ. ദ ഓൺലി thing that offensive, to take offensive action, to resist the comet. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, കൊമറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൊമറ്റ് ദത്ത could be marginally deflected from its path by giving it a push. ആ കൊമറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭൂമിക്ക് എത്താത്ത രീതിയിൽ മറ്റെവിടേക്കും തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സോ ദ എക്സ്പേർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് that the bulk of destructive nuclear power available on Earth would be needed to achieve this mammoth task. ഈ വലിയൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ന്യൂക്ലിയർ പവറും എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ല വലിയൊരു കൊമറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോഴ്സിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സഞ്ചാരപഥത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വിടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്രയും ശക്തി വേണം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് നീഡഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പവർ, ദ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ അവൈലബിൾ ഓൺ ദ എർത്ത്. ഇറ്റ് നീഡഡ് a gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed, suitably timed could be the trick. ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈമിലായിട്ട് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈംഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊമറ്റിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ. Then this could be done by placing the nuclear payload on the spaceship, sending it to intercept the approaching comet and detonating it by remote control. So they decided they should make a blast of nuclear power and to redirect the comet into somewhere else. വലിയൊരു ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ട സ്പേസ് ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കണം എന്നൊക്കെ എന്തായി ദിസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ദിസ് എക്സ്പേർട്സ്, ദേ ഡിസൈഡഡ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ സീക്രസി മസ്റ്റ് ബി പ്രിസർവ്ഡ്. ദേ ഡിസൈഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി സീക്രട്ട്. വിജയമാകട്ടെ പരാജയമാകട്ടെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല, സ്ട്രിക്ട്ലി സീക്രട്ട് അല്ലേ. ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദേ വിൽ ബി പാനിക്, അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആകെ പാനിക്കായി പോകും. ദെൻ ഫൈനലി എ ടൈം ടേബിൾ വാസ് ഡ്രോൺ അപ്പ് ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് വാസ് കോഡ് നെയ്മഡ് പ്രോജക്റ്റ് ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ്.
Okay, they decided on project. Its name was Project Light Brigade. They decided or they planned a timetable. ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട ഒരു ടൈം ടേബിൾ തീരുമാനിച്ചു, അതിനൊരു പേരൊക്കെ ഇട്ടു. The timetable was this: October 10, dispatch the spacecraft with payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു കൊമറ്റിനെ തകർക്കാനുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവറുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട ഡേറ്റാണ് October 10 അല്ലേ. അതിനു മുമ്പ് അത് നാച്ചുറലായിട്ട് തകർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, October 10 ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് ന്യൂക്ലിയർ പേലോഡ്സ് അയക്കണം. ഓക്കെ, November 15 റാങ്ക് യു വിത്ത് ദ കൊമറ്റ് ആൻഡ് ഡിനോട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പേലോഡ്. 15 ആകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കൊമറ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ബ്ലാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങണം. December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. November 15 അത് അവിടെ എത്തി ഈ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ December 15 ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, കൊമറ്റ് ഭൂമിയിലെത്തി ഭൂമിയെ തകർക്കും. If it succeeded, this was the day the comet would pass at the nearby the safe distance. ഓക്കെ, വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊമറ്റ് ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് ഏത് 15 ഉള്ളത് കേട്ടോ. The success of the experiment depended how massive the comet was. So they decided one more thing, or they calculated one more thing, that the success of this experiment will be depend on how massive the comet was. അല്ലേ, കൊമറ്റ് എത്രത്തോളം വലുപ്പമുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വിജയിക്കുകയോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക. Nobody could estimate. Anybody hoped that it was not very massive. So nobody from these scientists, they can calculate. Anyway, everybody hoped that it was not very massive. അത്ര ഭയങ്കര വലിയ വലിപ്പമുള്ളതാകൂല എന്നവരൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Do you think we will succeed? Datta asked Sir John Macpherson for his opinion. So here Datta asked to Mr. John, in your opinion, do you think we will succeed? നമ്മുടെ ഈ ശ്രമം വിജയിക്കുമോ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? During the week, the two had developed considerable affinity for each other. Between 1 week, here the two experts, they made a great affinity, means a great relation. ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ കേട്ടോ. Mr. Datta, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas present till December 15. So he said, I am sure, and I will not buy the Christmas present December 15 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ് വാങ്ങൂല പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വിജയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Datta toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories, exchanging views with amateur as well as professional astronomers. Here, Datta, he visited during this conference time different observatories and different professional astronomers in Britain. സമയത്ത് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു, വ്യത്യസ്തമായ ഒബ്സർവേറ്ററീസ് സന്ദർശിച്ചു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആസ്ട്രോണമേഴ്സിനെ കണ്ടു. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers-on. So when he returned, he met with a lot of friends, social leaders, and ഒരുപാട് ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടി, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരുപാട് സ്വീകരണം, മാലകൾ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കേട്ടോ. കൊമന്റ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഭാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. You need not expect questions from this part. Anyway, you have to read it. നിങ്ങൾ വായിക്കണം, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടല്ലേ. ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം എല്ലാവരും. ഇറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ്. യു ഷുഡ് റീഡ് ഈച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വി മെൻഷൻഡ് ഇൻ അവർ മീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എക്സാം വിൽ ബി ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാനർ ഫോർ 50 മാർക്സ്. 50 മാർക്കിനായിരിക്കും, സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
So we can meet in classroom, and if you have any doubts, you can clear it in classroom. Okay. So I'm winding up this session. Thank you.